problems based on exercise 5D. 5D means the same like the exercise 5A. The letters are repeated here. The repeated letters can be arranged in the different manner. How many are repeated? Write down the denominator as a... Good evening, my dear students. Now I am explaining permutation combination, the last exercise 5D. Observe here, note the very important note. 5A related to 5D. The 5D here, the repetition of letters is occurs. The repetition of letters in use chestar ikkada. Okay na? Say note the number of linear permutations of n things in which there are p like things of one kind, q like things of second kind, or like things of third kind, and rest are different is. And out of n different letters lo p అనేది same type letters, q some same type letters, or some same type letters, then the number of arrangements are n factorial by the same type write down in the denominator. This is p factorial into q factorial into r factorial. This is a formula for the repetition of letters. Okay, next question number 1. This is compulsory in the board examination. It's a very important. Find the number of ways of arranging the letters of the word mathematics. The letters of word mathematics. The without condition, just how many number of ways can we arrange? Actually, mathematics has the total number of letters are 11. The 11 different letters are there. Then if the 11 different letters are there, then the arrangements are 11 factorial. But here some repetition of letters are there. Observe. First write the number of m's. Observe, m's are 2. The number of a's are 2. Next the number of t's. Count the number of t's is equal to 2. And the number of h's are 1. And the number of e's are only 1. The number of m is completed, a is completed, t is completed. Now I, c, s, different letters. The number of i's is equal to 1. The number of c's is equal to 1. The number of s's are equal to 1. Then count all the letters 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total 11 letters. Once again you can match here 11 are there or not there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Out of 11 letters, 2 m's, 2 a's, 2 t's are repeated. Therefore, direct formula total arrangements is equal to 11 factorial by repeated letters write down in the denominator as a factorial. 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial in the denominator. This is solution for the mathematics. Very important. The similar way in this bit we have the remaining questions. The one question is intermediate, one is the permutation, one is the combination, one is the singing. You can solve all those questions. Okay. Next continuation, observe. The next continuation is second bit. First question, find the number of 4-letter words that can be formed using the letters of the word Ramana. It's a different question. I will explain. Ramana. How many number of 4-letter words can be formed using the letters of the word Ramana? Count, see, observe the Ramana. 3 A's are repeated. And here some cases are arised. Observe. First write down Ramana. Case number 1. All are different 4 letters. Why? Actually, we have to form the 4-letter words. The all are 4 different letters. Only one A is included. Observe R, M, A. One more is A. If 4 different letters can be arranged in 4 empty places, how many ways? Actually, 4 factorial ways. The value of 4 factorial is equal to 4 into 3 into 2 into 1. The answer is 24 ways. Okay, next continuation. Case number 2, observe. Here only 1 A is repeated. 1 A is there. Now if 2 A's are repeated, and that is A. Example, see here. I will take 4 empty places. We have to form the 4-letter words. Here 2 A's are completed. What about these 2 letters? These 2 letters, the chances are either RM or RN or MN. 3 cases are arised. అంటే ఈ రెండు అరేంజ్ చేయడానికి మనకు 3 కేసెస్ ఉంటాయి. ఆర్ఎం తీసుకొని చేయొచ్చు, ఆర్ఎన్ తీసుకొని చేయొచ్చు, ఎంఎన్ తీసుకొని చేయొచ్చు. అంటే దేర్ఫోర్ దీస్ 3 కేసెస్ ఇంటూ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు 4 లెటర్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ఎం తీసుకున్నాను, 4 లెటర్స్ ఫామ్ అయినాయి కదా. దీస్ 4 letters can be arranged in 4 places in how many ways? 4 factorial by 2 A's are repeated. The repeated letters write down in the denominator, that is 2 factorial. In the case 1, it is same answer. In the case 2, same answer. In the case 3 is also same answer. That's why the answer is 3 factorial into 4 factorial by 2 factorial. By solving, we got the answer is 36. Okay, you can observe. And case number 3, if 3 A's are repeated, all A's are here we have 3 A's at a maximum A's are 3. All A's are repeated. A. If it is A, what is the next letter? The chance for the next letter is either R or M or N. Here 3 cases again are raised. Therefore, the number of arrangements equal to 3 into. Why 3 into? Example, we may take R here.
the 4 letters can be arranged in 4 factorial by 3 letters are repeated 3 factorial. If it is R, the answer is 4 factorial by 3 factorial. It is M also same answer. It is N also same answer. That's why 3 into 4 factorial by 3 factorial. By solving 4 factorial value 4, 3, 2, 1. 3 factorial value 3 to 1. 3 to 1, 3 to 1 is cancelled. 4, 3 is a 12 is answer. Okay. Now the total arrangements equal to 24. The first case we got 24 letters. The second case 36. The third case is 12. By adding all, the answer is 72. The number of 4-letter words that can be formed using the letters of the word Ramana is 72. అంటే మొత్తం 72 వర్డ్స్ ఫామ్ అయితే అందులో ఏ రిపీట్ అయ్యేటి ఉంటాయి, 2 times రిపీట్ అయ్యేటి ఉంటాయి, 3 times రిపీట్ అయ్యేటి ఉంటాయి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ one more question I am explaining. This is the third question hint. I am not directly I am explaining the question. You can observe in the textbook. The question లో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటామా, ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. వన్ బుక్ హ్యాస్ 6 కాపీస్ అంటే క్వశ్చన్లో 6 కాపీస్ ఆఫ్ వన్ బుక్ అన్నాడు. అంటే వన్ బుక్ హ్యాస్ 6 కాపీస్, 2 books have 4 copies, 3 books have 5 copies, 2 books have 3 copies. How many number of ways can we arrange into the particular shelf? ఒక సెల్ఫ్లో ఇవన్నిటిని ఎట్లా అరేంజ్ చేస్తామంటారు. అప్పుడు ఇక్కడ టుగెదర్ అని ఏం కండిషన్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, టోటల్ ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, 1 book of 6 copies మీన్స్ 1 6 6. 2 books of 4 copies అంటే 2 different books, ఒక్కొక్కటి 4 copies ఉంది కాబట్టి 2 4 8. 3 books of 5 copies means 3 5 15. Next 2 3 6. The total number of books are 35. Actually the total number of arrangements 35 books actually ఎన్ని వేస్కి అరేంజ్ చేస్తాం మనం, 35 ఫ్యాక్టరల్ వేస్కి అరేంజ్ చేస్తాం. కానీ అందులో రిపీటెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి డినామినేటర్ రాయాలి. ఎవి రిపీటెడ్ అయినాయి, ఫస్ట్ బుక్ ఈజ్ రిపీటెడ్ 6 times, 6 factorial. Second 2 books are 4 times repeated, that's why 4 factorial into 4 factorial. And third book is the third case, the 3 books are repeated 5 times and 5 factorial 5 factorial 5 factorial. Here 2 books 3 copies and 3 factorial into 3 factorial. The last one is 2 books of 3 copies and each and every book is 3 times repeated. That means 3 factorial into 3 factorial write down. The final answer 35 factorial by 6 factorial into 4 factorial square, 5 factorial cube and 3 factorial square. This is the method of the question. Okay, next one more different question. Observe. Find the number of 5-digit numbers that can be formed using the digits 0 1 1 2 3. 5 digits are given. We can, how many number of 5-digit numbers can be formed? This is the fifth question. Observe, given digits first write down 0 1 1 2 3. It's a different question. Observe, take 5 empty places, 5 boxes, 1 2 3 4 5. Actually what we can form, 5-digit numbers. 5-digit number means, for example, if we will take 0 here, what will happen? If 0 will come here, then we got only 4-digit numbers. But it is wrong. Compulsory we require 5-digit numbers. That's why don't take 0 here. In the first place 0 don't take means how many chances are possible here in the for the first case, either 1 or 2 or 3. And here including this one you can treat this one also. Therefore 1 2 3 4, the 4 ways, 4 different అనుకుని వేయండి. 4 ways గా పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా. Now see, the first place can be arranged in how many ways, 4 ways. The remaining 4 letters ఎక్కడ ఉన్నాయి. Example, I will take 1 here. Observe, 1 here. How many are possible? 1 2 3 4. The remaining 4 letters అంటే 0 ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ మాత్రమే రావద్దు కాబట్టి ఒక 1 ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకుంటే రిమైనింగ్ ఏంటంటే 1 2 3 4. The 4 letters can be arranged in 4 places. Actually how many ways? 4 factorial by 2 factorial ways. Why? Actually 4 factorial. Why it is 2 factorial? Means the actually 2 ones are repeated. Example here 1 we may take, the one more 1 is come in the remaining empty places. అంటే in the entire digits have 2 ones. That's why write down compulsory denominator is 2 factorial. Okay, observe, since 1 1 are repeated, the total arrangements equal to, first one is 4 cases, 4 into, and this is 4 factorial by 2 factorial. By solving we got the answer is 48. And one more question. See, this is also one of the important question. In how many ways can the letters of the word cheese be arranged so that no two e's come together? ఇది మనకు ఆల్రెడీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం చేసామమ్మా. చీజ్లో అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే 4 letter వర్డ్స్ అని మెన్షన్ చేయలేదు, అన్ని లెటర్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక వర్డ్ ఫామ్ చేయాలి. ఆ వర్డ్ కండిషన్ ఏంటంటే నో టూ ఈస్ కమ్ టుగెదర్. ఫస్ట్ రైట్ ఆన్ ద గివెన్ వర్డ్ CHEESE, చీజ్. నో టు ఈస్ కమ్ టుగెదర్ ఇస్ ద హెడ్డింగ్. No two e's come together means compulsory we can arrange other than e's. 1 2 3. The CHS కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తూ CHSను ఫస్ట్ అరేంజ్ చేస్తాం మనం, ఎందుకంటే ఈస్ సైడ్ బై సైడ్ రావద్దు కాబట్టి. ఫస్ట్ CHS
First 3 letters can be arranged. These 3 letters can be arranged how many ways? 3 factorial ways. ఎందుకు వీటిని కూడా మనం అరేంజ్మెంట్స్లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడనే 3 factorial ways అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. In 4 gaps, how many gaps are possible? Actually gaps are 2 only. The before is 1 gap, after is 1 gap. 1, 2, 3, 4. In 4 gaps, 3 E's can be arranged. మనకు 3 E's ఉన్నాయి. 3 E's can be arranged how many ways? 4p3 ways. But divided by అవి 3 కూడా రిపీటెడ్ లెటర్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ డినామినేటర్ ఈస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఎందుకంటే 3 ఈస్ కాబట్టి ఓకే 4p3 by 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ద టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఈక్వల్ టు 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 4p3 by 3 ఫ్యాక్టోరియల్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సల్ 4p3 వాల్యూ రైట్ డౌన్ 4p3 value 4 into 3 into 2 that is 24 is ways are the answer okay ఒకటే సింపుల్ లాజిక్ అక్కడేమో ఫస్ట్ ఎక్సైజ్లో మనం అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము సెకండ్ ఎక్సైజ్లో రిపీటెడ్ ఉంటాయి కాబట్టి డినామినేటర్లో ఫ్యాక్టర్లు రాసుకుంటూ వస్తాం ఓకే హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్ అబ్జర్వ్ అమ్మా ఎక్సైజ్ 5D ఫస్ట్ బిట్ ఫస్ట్లో ఫస్ట్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఇవన్నీ హోంవర్క్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సపరేట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ బిట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ చేయండి అట్లే 5.5.4 ఎగ్జాంపుల్లో 2 fourth question homework but the first batch students you can solve the additional questions 5.5.4 first and third exercise 5D second bit fourth questions these are exclusively for batch 1 those who want 75 marks you can only try these questions the remaining students can solve these questions okay this is your video I will explain the remaining video in the next class ఇవన్నీ కూడా మీరు విత్ ఇన్ 2 days లో కంప్లీట్ చేసి నాకు సెండ్ చేయాలి నేను మిగతా అన్ని కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే